morning, everyone. How are you feeling today? I'm feeling good too. Okay, before we start our lesson today, Dimas, could you please lead the prayer? Okay. Alright. Now, I want to check your attendance first. Oke, sepertinya semua sudah hadir ya di kelas ini. Oke, sekarang saya mau bertanya. Anybody knows what we are going to learn today? No? No? Oke, kalau gitu I want to ask you a question. Do you have a family or friends who live far away from you? If yes, have you ever written a letter for them? Or maybe have you ever received a letter from them? Yeah? What? Great. Okay. Today we are going to learn about personal letter. And in the end of this lesson, I'll make sure that all of you can identify the social function, the structure, and the language features of personal letter. And also, I'll make sure all of you can make a personal letter by yourself. Okay. Now, I will show you PPT for our material today. There are two types of letter. The first is formal letter and the second is informal letter, as we know as personal letter. So, what is personal letter? Any one of you know what is personal letter? Yes? Wow, nice answer. Any? Great. Okay, personal letter is a type of letter which usually concern with personal matter and it written to people we know. Jadi, personal letter adalah salah satu jenis surat yang biasanya ditulis hanya untuk persoalan pribadi dan biasanya itu kita buat atau kita tulis untuk seseorang yang sudah kita kenal. And also, personal letters are not only written to inform, but also to strengthen the bond between two people writing to each other. Jadi, personal letter tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi, tetapi juga bisa untuk mempererat hubungan di antara si pengirim dan si penerima. Oke, sekarang kita bisa lihat social function of personal letter. Ini adalah social function of personal letter. There are 4 social function of personal letter. The first is persuade someone to do something. The second is to inform something. And the next is strengthen the bond between two people. And the last is to retell past activities. Saya rasa semuanya sudah paham ya mengenai social function dari personal letter. Okay, now I will show you the structure of personal letter. Please your attention everyone. Okay, here's the structure of personal letter. There are 9 structures in personal letter. The first is address. Address is place where you are writing from. Jadi, address ini berisikan alamat di mana surat itu dibuat. Selanjutnya ada date. Date merupakan tanggal kapan surat itu dibuat. Lalu ada salutation and name. Di salutation and name, you can mention the person name you are writing to. Jadi, di bagian salutation and name, kalian bisa menyebutkan nama si penerima dari surat tersebut. For example, Dear Maya, Dear Dimas, and Dear Nina. Or you can write Dear my friends or Dear my beloved also. Okay. And after that there is opening. The opening of the letter usually starts with how are you or refers to previous letter. And after the opening there is content. Nah, content is the main part of the letter. It includes what you want to write to receiver. Jadi, apa yang ingin kalian katakan kepada si penerimanya nanti, itu bisa kalian masukkan ke dalam bagian konten. Nah, sehabis konten, there is closure. Closure is the part indicates the letter is going to end.
For example, see you soon, see you next time in the letter. Okay, the next is complementary clause. Complementary clause, it's like short expression like with love. Habis bagian closure, biasanya kita bisa melihat di bagian surat itu ada bagian short expressionnya like with love, with sincerely, or your friends. Nah, itu merupakan bagian dari complementary clause. Nah, sehabis complementary clause biasanya kita melihat ada spasi, itu spasi kosong biasanya buat signature. Di bagian signature kalian bisa menulis your signature or just your initial name. Nah, sehabis bagian signature there is postscript. Postscript is like additional in personal letter. If you forget to write what you want to say in the content, you can write it in the postscript. Jadi ketika kita lupa menulis sesuatu yang penting di bagian konten, kita bisa menulisnya nanti di bagian postscript dengan format PS, lalu tuliskan pesan yang ingin kalian sampaikan kepada si penerima. Oke, sampai di sini semua paham mengenai structure of personal letter? Great! Now, as you can see, here's the language features of personal letter. There are 6 language features. The first is language use may be personal, like first and second person pronouns, and then the second is using present tense. But when the reader and the receiver talk about past activities, they can use past tense. And then using linking words like and, but, so, because, and so on. And also personal letter using active voice. And then using constructed form. Constructed form is like I am menjadi I'm, it is menjadi it's, do not menjadi don't. How using constructed form itu diperbolehkan di dalam personal letter karena personal letter itu bersifat pribadi. Dan juga di dalam personal letter itu diperbolehkan menggunakan slang language tentunya karena personal letter bersifat informal, jadi slang language diperbolehkan digunakan di dalam personal letter. Now, I give you example of personal letter. Please see this screen. Okay. London WIB 6DH itu berarti tempat or address. Lalu ada di sini di bawahnya ada 22 December 2007 itu berarti date atau apa? Ya, betul sekali. Lalu di bawahnya ada Dear John and Anne. Anyone knows what the structure is? That's right, Anna. It's the salutation. Baru selanjutnya, thanks a lot for a great weekend. Ayo, siapa yang kira-kira tahu? Kalian tahu apa ini struktur apa? Ya, that's right. Ini adalah bagian dari openingnya. Lalu di selanjutnya di bawah opening, Bill and I were talking about the holidays. Kira-kira ada yang tahu ini struktur apa? Betul sekali. Ini adalah content. Nah, selanjutnya di bawah content, see you soon, I hope, thanks again. Kira-kira ada yang tahu ini struktur apa? Betul sekali. Ini adalah bagian dari closure. Lalu selanjutnya ada love. Alice. Kira-kira ini bagian dari apa? Ya, that's right. Ini bagian dari complementary clause. And at least it can be the signature. And then they put the PS or postscript. You can see the postscript. Nah, mungkin dia lupa menuliskan pesan penting di dalam konten. Nah, mereka bisa menuliskannya di bagian postscript. Tapi ingat, postscript tidak selalu harus ada di dalam personal letter. Postscript hanya diperlukan atau postscript hanya dituliskan ketika mereka lupa menuliskan bagian terpenting di dalam konten. Alright, now I want to explain about Google Docs, yang dimana Google Docs ini nantinya akan menjadi media untuk mengumpulkan tugas. Saya mau semua tugas yang saya berikan dikumpulkan melalui Google Docs. Itu akan mempermudah kalian dalam penulisan. Jadi,
Please your attention to see this video. Setelah kalian mendownload Google Docs di handphone kalian bisa langsung membukanya dan secara otomatis email kalian akan terhubung melalui Google Docs tersebut. Pada halaman ini, kalian bisa langsung membuat dokumen baru dan menuliskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh guru kalian. Setelah kalian selesai menjawab, kalian bisa mengklik tanda checklist di sebelah kiri paling atas yang berwarna biru untuk menyimpan dokumen tersebut. Setelah kalian menyimpan dokumen tersebut, kalian bisa langsung mengirimnya kepada guru kalian. Kalian cukup memasukkan email guru kalian dan pilih sebagai pemberi komen, karena nantinya guru kalian hanya akan memberikan feedback atas tugas yang kalian kirimkan. Selesai, tugas kalian secara otomatis terkirim kepada guru kalian. Oke, sekarang kalian semua sudah tahu ya cara penggunaan Google Docs? Great! Okay, now, any one of you have a question about personal letter or about Google Docs? No? No? Ternyata dari kalian semua sudah paham mengenai materi kita hari ini. Nah, kalau begitu I have task for you. I have two tasks. In the task one, please identify and mention the structure of this personal letter. Saya sudah menandakan nomor-nomornya. Kalian tinggal menyebutkan di nomor 1 itu structure apa, di nomor 2 structure apa, dan begitu seterusnya. And for task 2, here's the personal letter. I give you 5 questions to answer based on the personal letter. Okay, I give you 20 minutes to do this task. Is it enough? I think it's enough, okay? Please answer it on your Google Docs and don't forget to send your answer to my Google Docs. Okay? Okay. Time's up, everyone. Okay, apakah kalian semua sudah mengumpulkannya melalui Google Docs? Good. Nah, kalau begitu, saya mau kalian mengerjakan task yang ketiga, yaitu buatlah satu personal letter yang akan kalian tujukan kepada idola kalian. Kalian bisa mencari contoh teks lain dari personal letter dari berbagai sumber sebagai bahan referensi. Dan jangan lupa mengerjakannya melalui Google Docs, lalu nanti dikirimkan to my Google Docs, okay? Good. I give you 30 minutes. Is it enough to do this task? Okay, 30 minutes from now, everyone. Oke, sekarang sudah 20 menit. Sebelum kalian mengumpulkannya melalui Google Docs, saya ingin memeriksanya dulu satu persatu. Oke, sudah 30 menit, everyone. Silahkan kirimkan personal letter kalian melalui Google Docs. Sudah? Oke, nantinya saya akan memberikan feedback kepada personal letter kalian masing-masing juga melalui Google Docs yang kalian kirimkan kepada saya. Oke, sepertinya juga waktu sudah hampir habis. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya? Yeah? Good. Today we will learn about personal letter, the structure of personal letter, the social function of personal letter, and the language features of personal letter. Okay, we still have 5 minutes. Do you have any question before we end this class? No? No? Okay, thank you for today class. See you next week. Okay, good morning. Bye.